Welcome back to the Rising Star League Kabaddi Tournament and Pan American Kabaddi Championship of 2025. We will now resume the matches between our national teams. Please join me in welcoming to the court these expert Kabaddi players. Our first team will be Team Ontario. Come on out. Our next team up is Team Alberta. तेरा जुनून सुल्तान सीने में तेरे आग पानी आदि है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है जो ढाल है तू वो ही बनता है तेरी मर्जी है और पसीना उम्र है पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान चोट पकड़नी कह दी ना केस की कहने ठहरी तो जज्बात ना जहरी है ये मान Alberta Colt. Alberta Colt. Welcome back to the action, ladies and gentlemen. This time for the Nations League. Both sides competing to be considered among the best this country has ever seen. Currently, Ontario claim the top spot. Manpreet, number 46, the talisman, the pace setter for his side, and the captain. Just testing the defense with not much. For those of you who are new watchers, new joiners of this sport, allow me to provide you a comprehensive breakdown on how this fairly confusing sport is played. The Raider, as you can see, number 15 here. His objective is to touch someone in the defense and make it back to his side without getting tackled. This process repeats over and over till the time runs out. Let's say number 57 in his raid gets one touch point, as we've just seen. So he gets 1 point. If he touched 2 people, he would have got 2 points. If he touched 3, he would have got 3 points. That player that he touched is now out. The only way he can come back in the game is if someone on his side earns a point, which is what
Alberta have the opportunity to do here in their raid. Moving to the right. A tackle comes in. And now in this instance, because the tackle was successful, the raider is out. He can only come back in when Alberta revive him by winning a point. Manpreet back in for a raid. Now dancing on the left side. What can he conjure for his side here? Ontario starting off the game on the front foot. Happy to move the defence around, hoping for a mistake and a big tackle. So because the raider was tackled, Alberta get the point and they revive one player in the process. Meanwhile, Manpreet, who is the raider for Ontario, is sent to the benches. Captain Gurtej Brar. Happy to raid on the left side. Goes for the running hand touch, gets 2 points it looks like. No, just the one. Just the one. Ladies and gentlemen, I hope you're following the rhythm here because the story does not change much. After that point, the defender that missed the tackle or that was touched is sent to the benches. And the point is given to the raiding team. Leg dive, big support there. It looked like the raider was on his way to claiming a super raid. But quick support ensured the defence kept a firm grip on the game's open. Harsh Jaswal runs across from left to right, but quickly down by Akil. Manpreet back in for his raid. Brilliant. 2 points. Now, you might hear some of his teammates asking for what is called a bonus point. If you look on your screen there, on the left, there is a yellow line. Not the one in the middle, obviously, that's the midline, but the far left line is called the bonus line. A raider, against a defence of 6 or 7, if they cross that line, they get a bonus point because they've come so deep. That is actually impressive. They were able to go so deep without getting tackled and come back, so they get a bonus point. That black line that you see, it's called the check line. It's like getting a flight. You want to check in before you board. That is exactly what that black line is. It stops the raider from wasting time by the midline. They have to go deep to a certain extent, so they have to cross the black line. And if they cross that second yellow line, they get an extra point. Right now, that extra point is off because there's only 4 in defence. It's only on when there's 6 or 7. Right now, there's so much space, it's easy to get a bonus, right? Captain Gurtej Jar. Raiding from right to left now. Akil eyeing the tackle. But happy to let the game breathe. Now Manpreet. Even Stevens in the opening minutes of the game. See, because there's a full 7 people here, the bonus point is on. So he could attack it. Wow! 2, maybe 3. The shorts came off. Someone got excited. But Manpreet doesn't care. 2 points for his side. Gives Ontario daylight. Now it's a do-or-die raid. Oh, wow. Okay, there's a lot to unpack here for you, ladies and gentlemen. So, firstly, a do-or-die raid. Let's say the raider goes in. He struggles to get off the mark. He doesn't get any points. The next time a raider goes in for his team, he has to get a point. He has to come. That's called a do-or-die raid. What happened there is the raider came in, it was a do-or-die raid. He could not leave empty-handed. He attacked the bonus and left with points. So that way he stays on. If he came back empty-handed, he would have been forced off the pitch. Manpreet continuing to extend the lead. As I said, he is one to watch for you. If you are unfamiliar with this sport, if you're unfamiliar with this tournament, Manpreet is the one to watch. Number 46, prominent raider.
Grutedgebrar raiding for Alberta now. Attacks the bonus. We'll see if the referees give it. They do, they do. Bonus line was well and truly crossed. Amol Takkar goes in for the raid across. The defense built a bit of an appetite. They wanted to take him down. Amol was well too aware of that and managed to escape at the last second. Alberta with a chance to build a lead. Nothing to split these sides so far. Unsuccessful on the running hand touch. Happy to waste time. That timer that you hear, that little annoying shriek, that is a timer of 30 seconds. Each raider has 30 seconds to do their raid. It stops them from spending so much time in the opposition half. He goes for the double handoff. 2 points given. Not only did he get the handoff point, but as you see, number 15 from Alberta, Harsh Jaswal, he went for the ankles to try and pull him back and missed. So it was 2 points. The referee is just warning the captains right now about shirt pulling. We've had a couple of instances in this tournament. All have gone unpunished. Alberta looking to close the gap. Starting on the right side. He's checked. You see that? He's checked into the raid. He's gone for the running kick, but downed by the right corner. Double leg hold from Naman Kumar. Amal Tucker going in there. There's only one left for Alberta. Ontario have reduced them. Well played there from Amal. Okay, you guys, listen. This is a complicated rule to unpack here, but let's get into it. Let's sink our teeth into it. Basically, you're probably wondering why Amal is getting these points, even though he did not touch the defender. The reason is, you see that red bit on the sides? The defender stood into it prematurely. That bit only opens up, those red bits, they only open up after contact has been initiated between the two sides. Well, we've been cut off here by some good music, so I'll leave you to it, but I'll get back to it in a second. Alright guys, we're back into it. Right, let me finish that off, right? So, you see these red bits on the side? That's called the lobby. A player can only enter the lobby after contact has been initiated. There was a one-on-one, and even though there was no contact, the raider still came back with points. The reason why is because the defender stood in the lobby before. So, it's essentially suicide. He said, okay, fine, I'll take myself out the game. But, if the raider then touched him after he had gone in the lobby, the raider would have been out. So it's a very complicated rule. If you're a newcomer, don't be worried if you don't follow that. It comes with experience. Right now, look at what you can concentrate on. He gets the bonus because his foot crossed the second yellow line, and on his way out, he touched the defender. So it's 2 points for him. One for bonus, one for the touch point. Again, a similar raid. A similar raid. He goes in, attacks the bonus point, gets 2 on the escape. That's a super raid. Anytime a raider gets 3 or more points, it's known as a super raid. End of the first quarter. Well,
18-19 to Ontario. The hosts are running rampant here in Brampton. Alright, ladies and gentlemen, welcome back to the second quarter of this fixture between Ontario and Alberta. Ontario are on the front foot here. Number 57, Amul Thakur, raiding for his state here. Can he conjure something? I mean, Ontario already have a lead. He doesn't need to attack the defense, but he claims the point anyways. As you can see, even the faintest of touches counts. Whether it's a hand reach, whether it's a toe touch, whether it's a kick, it all counts as long as it's contact. Alberta have a chance now to close the gap. They've got a bit of an uphill battle, but as we've seen throughout this tournament, it's always too early to write off a team. Big 2 points there. 3 points. Wow, what a raid. Super raid from Alberta. Only 2 left the court there, even though it was a 3-point raid. I'm just saying that so you guys know that's incorrect, yeah? You're watching sneakiness from Ontario. Wow, what a tackle. What a tackle from Gurtej Bar, number 8, the captain, the talisman of Alberta, bringing his side right up to Ontario's scoreline. Now this, ladies and gentlemen, is what we call, oh my God, Charan Kumar with potentially well, okay, again, a lot to unpack. Let's get into it. There's 3 defenders, which means there's an opportunity for what's called a super tackle. If a raider goes into a side with 3 or less defenders and gets tackled, a super tackle is declared, meaning 2 points are given instead of 1. In this case, it was deemed the raider crossed the line having touched 2 people, so 2 points were awarded to Alberta. But let's say those 3 defenders managed to tackle the raider. The raider would go out and the defensive side would receive 2 points. Because the raider made it back, having touched 2 people, the raiding team were given 2 points, and the defensive players that were touched left the court. Now, this is an all-out opportunity. He gets the bonus because he crossed the line with 6 or 7 defenders, but now he's the last one left. I mean,
He's faced with an almost impossible challenge. Tackle someone 1v1. He goes for it, but number 3 was ready. Jasprit Saini there, calling it all out. You're probably wondering, why is 3 points given? It's an all out, I understand, but only one player was touched. Why is there 3 points given? Well, when an all out is scored, meaning when you get the whole opposition off the court, you get an additional 2 points for having succeeded in getting the whole team off. So they get 1 point for the touch point and 2 for the all out. I'll leave you to enjoy the music. Welcome back after that timeout. Ontario have seen that lead evaporate. And now Alberta are on the front foot with 21 points. Right, we'll assume you've been listening to me, because now we're going to take it up in terms of technicality. Look at that. Manpreet went for the bonus but missed, and instead got tackled in the process. So he goes out, 1 point goes to Alberta. The only way Manpreet can return to the court is if Ontario score a point. Now, we are looking at Jasprit Saini for Alberta, raiding on the left side. Moves across to the right. He's already checked into the raid because he crossed the black line. So he can leave freely. Okay, he doesn't have to do anything. He's checked in. It was not a do-or-die raid, so he did not have to score a point. Same goes here for Amal Thakur. He's saying 2 can play at that game. If you want to play like that, we'll play like that. Now it's a do-or-die. Remember what I said? On the second raid, if you did not score a point, it's a do-or-die raid. You have to come back with points. This is exactly what Alberta are doing now. They have to come back with a point. Because there's 6 men in defence, one of those points could be a bonus. He could get the bonus and come back. Alternatively, he could get the touch point and go back. He goes for it. It looks like a stupendous tackle. Ontario downing the Raider. The Raider is sent to the benches. 1 point to them. Ontario revive a player, bringing them up to 7, whereas Alberta are reduced to 6 from 7. And a brilliant ankle hold there from the left corner. Jasprit Saini. Fantastic. Manpreet turns to the benches. Now Jaspreet's turn to raid. As you can tell, this sport is back and forth. A sport that never rests. A test of endurance and athleticism. And look, he's claimed the bonus. Spot on. I think you guys are catching up now, huh? This sport that once seemed so impossible becomes so easy to understand and follow. Amal Thakur raiding in from the right side. Attacks the bonus, gets the bonus. That's a clear textbook bonus point. You see, he's wasting time because he has 30 seconds in the raid. He's up, he's ahead. Actually, I take that back. He is not up. He's behind. I don't know why he's wasting time. Gurtej coming in, captain, Alberta, number 8, eyeing it up on the left. Checks into the raid, crossed the black line, so he's checked in. He attacks the bonus, didn't get the bonus, but he's got 2 on the escape. 2 points go to Alberta. See, look, Alberta are asking for more, but referee's decision is final. Amal Thakur back in.
the Raider. Goes for the diving hand touch on the feet. Such a technical skill. Oh, Gustavo with a fantastic leg dive from in. He smothered the Ontario Raider there. Left him no chance to escape. And now there's a super tackle opportunity. You remember what I said about those 3 defenders or less? There's a super tackle opportunity. If they succeed in this tackle, it's 2 points to Ontario. It means the Raider has to be extra careful. And look what happens. He's downed. You hear that? Super tackle, 2 points to Ontario. It does not mean that Ontario revived 2 players. It means they revive 1 player for the tackle, but they get an extra point for it being a super tackle. So they only get to revive 1 of their players, which is why now they have a total of 4. 1 Raider, which is Manpreet, number 46, as you can see right now, and 3 in defence. Manpreet attempts the bonus, he fell short. Number 5. Coming in for a raid now for Alberta. This is not a super tackle opportunity because there's 4 players. Empty raid is what we call this. Do or die for Manpreet. 6-man in defence, which means that point could either be a bonus or a hand touch. Oh, sorry, not just a hand touch. A touch, any touch. Anything is good, and he's back. That's 3. That looks like 3. Coach is asking for a bonus. It didn't look like he got it. But that's it, the whole of Ontario back in now. Once the all-out is achieved, the whole team comes back in. 3 points were given there to Alberta because 1 point for the tackle and 2 for the all-out. All right. Oh, what a raid! But just by the thinnest of margins was pushed off the court before crossing the midline. You see what I'm saying about that red zone, the lobby? They are only entering the lobby after contact. Before contact, if you step into that red zone, you're out. So basically, let's say number 57 touches one of them and he goes out, that's fine. He goes into the red zone, that's fine. He's touched them, which means he can go into the red zone now if he wanted, but there's no need. But if you went into the red zone without getting a touch, he would be out. 1 point. There was a super tackle opportunity. They missed it. It's gone. Now it's the last man left for Alberta. 1 man left. He can single-handedly revive his side. Or, if he goes out, the whole side comes back on anyways, but they concede points. They'll concede 1 point for the tackle and 2 points for the all-out. He's got the bonus. The dash has come in. So it looks like the bonus... Okay, well, maybe actually... So you see here, that thumbs up, the refs are signalling, that means bonus. So they've given the bonus to Alberta, which means 1 point, but they've given the 3 points to Ontario because they succeeded in the all-out. Half-time, Ontario lead, 32, Alberta, 28.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the second half of Ontario versus Alberta. Ontario are 3 points in the lead. Now, I know we spoke a lot about the rules in the first half, but just in case you are recently joining us here in Brampton, Ontario, let me break it down for you once again. The aim of the game is for the raider to touch the opponent, as many of them as he can, and make it back safely. The objective of the defense is to tackle the raider before he can return. He checks into the raid by crossing that black line. He's deep enough to be considered a threat. That's what that black line means. Otherwise, you could just stand in the opponent's half, right next to the midway line, and just hope a tackle comes. That black line ensures that the game remains competitive. It's called the check line. There you go, you see it there? Captain Gurtej Brar goes in for the checkpoint, but gets tackled in the process. So he goes to the benches, 1 point goes to Alberta. That yellow line is called the bonus line. If there's 6 or more defenders and you get your foot over that yellow line, you get a bonus point. Unreal. It's good we're learning. You got the 1 touch point. That defender is now out. Alberta get the point. Alberta now with 7 men versus the 5 of Ontario. Number 5, Arjun Singh, raiding for Alberta here. Claims the bonus, does not get the bonus. The referees probably gauged that he did not cross the line sufficiently, or maybe his whole foot was not over the yellow line. Oh, what a raid by Manpreet. Was moving the defence about so nicely. Managed to catch one off guard, hand off to the face and downed. Manpreet returned with 1 point. Now, Ontario are looking a bit more controlled than Alberta, more composed. Good pressure, there we go. Oh, good raid from Alberta. Across the midway line. After the touch, he gets 1 point. Timeout given to Alberta. It looks like there's an injury. Oh. This looks like back into the action following that break. It looked like there was a brief pause for injury. 7 minutes remaining of this quarter, the third quarter. A beautiful attempt at a running hand touch. Goes unanswered. Amal Thakur happy to spend the rest of the time of his raid
exerting minimal effort. His side are 4 points to the good. There's little need to risk anything. Gurtej Brar, captain of Alberta now, entering the raid on the left side. You see how that foot crosses the black line? He's checked in, meaning he's safe. If he returns over his side of the line now without getting a point, he's safe. Let's assume, for the sake of education, that he crossed the line, he crossed the halfway line back into his half before he crossed the black line. What a tackle! Ignore what I was saying, because that's way more boring than what's just happened. What a tackle! Manpreet was challenging the Raiders on that right side. Oh, looks like he's wounded there. He went to attack him and got caught from behind and was quickly down, wounded in the process. Alright, back to the boring stuff I was talking about earlier. If you enter the opponent's half and you return to your half without crossing that black line, that check line, you're out, you're gone. So that's why you see every Raider, they prioritise taking that first step over the black line, as he's just done now, number 5. Arjun Singh for another raid. Goes to the right. Tries the running kick. Oh. Well, another complicated rule for me to bring you, ladies and gentlemen. So, you know how I was talking about earlier, how that lobby is only active after a touch point? That Raider basically saw all those defenders coming to him and he thought, let's jump in the lobby. Instead of taking this big hit, let's just jump in there. He committed suicide, as we call it in Kabaddi. And in the process, he drew more defenders into the red zone with him. And all those defenders that joined into the red zone were also out in the process. Amal Thakur is downed by Alberta, and now Alberta is starting to seize more control on the fixture. Arjun Singh is not raiding. This is just Preet Saini. Carefully moving the 4-man defence around. To no avail, no one home. Oh, he's claimed it. And Captain Gurtej Brar turns to the bench. Charan Kamal claiming the point for his side. Now it's a do-or-die raid for Alberta. No bonus point. They must come back with a touch point. Oh! Single leg caught, but escaped. Ontario struggling to keep grip. And Alberta salvaged 2 points to close the gap. Manpreet now in for a raid. It's 37-36. Is he going to attack that bonus? He's just flirting with the defence now. He's not fully attacking. Captain Gurtej Brar goes in for the back hold unsuccessfully. Manpreet was nowhere near. Arjun Singh in for a raid. Versus a 4-man defence. It's not a do or die. He does not need to attack. That said, Alberta are down. 1 point. 2.5 minutes left of the quarter. Manpreet, here on the left side, takes the bonus with conviction. That's 1 point claimed. Listen. I forgot to tell you a basic rule. If you get the bonus, and even if you get tackled, you still get the bonus point.
It's not like a touch point where you get the touch and you come back and then you get the touch point. Once you get the bonus, that point is yours. That point is safe. It's golden. It's yours. You take that home. It's added to the scoreline straight away. A double leg hold on the right corner. What a back and forth game we are watching here. Alberta and Ontario, neck and neck, deep into the third quarter. Running hand touch attempt, successful. Exits into the lobby after the contact. Look at us sat here dissecting this beautiful match between two even sides. Ontario lead by 5 points, but as you've seen, ladies and gentlemen, that can change at the turn of a raid. Amul Tucker. No need. It's not a do or die raid and he knows it. He's happy to let the time breathe. His side are up. 4 points. He's not chasing the touch point. He's baiting the defense to go for him. And the second they did, he struck like a coiled cobra, waiting for the right time to pounce. Timeout called here for Ontario as they enter 6 points in the lead. 43 Ontario, 37 Alberta. It's very bizarre. The timeout was called with no time left for the third quarter. So I presume this is the last raid of the quarter. That said, I'm only a commentator. I have no idea. Goes in for the checkpoint. He's checked into that raid. Freedom to attack now. Oh, he's back in. Is he? Ah, no, he didn't like it. And look, end of the third quarter. Right, speak to you in a few minutes.
Welcome back to 2 minutes into the fourth quarter. Ontario have maintained their lead. Alberta refusing to bow here. Last man standing. He needs to come back with points. Entices the 1 point and he gets it. Did he get the bonus? He's not claiming the bonus. Looks like we've got an injury here. A replacement for number 1. Ontario up 5 points with Alberta on their last legs. Only a few left in that defense. They need something special to come back into this game. Right now, Amal Tucker is eyeing a super raid. A 2-man defense. The bonus is off. You can only get the bonus on a 6 or 7-man raid. So right now, Amal Tucker could either waste time or go for the touch. Whereas the defense here, this Alberta defense need points. They go for it straight off the bat. Maybe it was probably wiser to allow the raider to settle into the raid, but nonetheless, now Alberta have no choice but to score points. If he doesn't score points and he just goes back by himself, it's an easy touch point for Ontario. So he needs to not come back empty-handed, potentially attack the bonus, and then maybe get some touch points as well. He goes for the bonus, claims the bonus. Again, just making sure with it. You can hear Ontario demanding no touches. Well timed, well executed from Ontario. So you see both sides awarded points. Alberta's awarded the bonus point because he crossed the yellow line with 6 or 7 defenders in play. And Ontario get 3 points, 1 point for the tackle and 2 because it's an all-out. Both sides now at 7 each again. After an all-out, obviously they come back in and we do it all over again. Big leg dive and good support. Amal Tucker downed in the left corner by Jasprit Saini. What a tackle. Gurtej Bar taking the helms for his side. Checks into the raid. And that's what we call a chain tackle. 2 defenders combining. And that interconnection between them is the exact reason why Gurtej did not return with points. That chain in which their hands were held. In fact, let's talk a little bit about that. I hear a lot. Why are people holding hands in this sport? Listen, let's assume you're number 5 in defence and Manpreet the Raider runs at you. Who do you think is faster? Number 5 running backwards or Manpreet running at you full force? Obviously the Raider's going to be faster. So the whole point of maintaining contact is to position the defence in positions where they can make a tackle. Where the tackle is actually, they can put pressure on the Raider, get as close as they can to the Raider, and also escape at the drop of a hat when needed. A big leg dive. Did he get the second touch before he crossed the line? He did, according to the referees, and 2 points fall in Ontario's favour. Do or die.
Alberta must come back with points. A good tackle there from Ontario. They look more in control. Just under 4 minutes left of this game. It looks like it's Ontario's for the taking, but let's not write Alberta off. A beautiful 4-point all-out raid. 4 points because you got 2 touch points, and as we've spoken about, those 2 extra points for the all-out. So 4 points for Ontario. They extend the lead in the dying embers of this fixture. Good edge. Testing the water, goes on the inside. Quickly down by the defence. Well, just in case you're confused, the ref tried, not the ref, sorry. The Ontario coach tried to make a substitution. It wasn't a timeout, and the ref just said, look, you can't make a substitution unless it's a timeout. That's pretty much what's just happened. I don't know why I had to need to tell you that. Amal Tucker taking time to do his laces. A masterclass in time wasting. 4 points the difference. Listen, 2 minutes left. This game is close. Anything can happen now. One raid will change the outcome of this game. Jaspreet Saini attacking the left, goes for the bonus, but downed by Charan Kamal on that left corner. He gets the bonus nonetheless. 1 point each. Rewards are shared between the two sides. As Amal Tucker takes the stage. A big touch point. Well, the scores have just changed dramatically. I'm not sure what's gone on there. You and I are both bemused. I thought it was 35-31. Listen. Nothing's changed in terms of the outcome. Ontario's still winning, but... Oh, what a raid! Ran across from right to left. And through the escape, picked up 2 on the exit. They look to swoop him in and close off the gap. Shut the door on him. He broke through that wall with ease. Got his head down, pumped the legs. Took himself over that line. The scores are irrelevant, seemingly. Consensus is, though, Ontario are up, and well, we're having some issues technically with our screening and time. Last raid, maybe, not even. One more raid left. And Manpreet takes it. It's a do or die. It's the last raid. He might as well go for it, right? And there we have it, folks. Full time it is. Ontario win. It puts them at the top of the National League table. Ontario beat Nova Scotia yesterday 64-47. Next match, British Columbia versus Nova Scotia. Alberta stuck at the bottom of the table with only 1 game left. It does not look promising for them. Final score, unknown. 64-41.
What an exciting game. Congratulations, Team Ontario. You made a big break in the last half of that game. Our final match of the day is between British Columbia and Nova Scotia. Please join me in welcoming to the court the first team, British Columbia. ठोक रखदा डेंजर ते जंग लेवा शौक रखदा पूरी फुੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖਾਂਦੀ ਦੱਬ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਗਲਾਉ ਰੱਖਦਾ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਰੱਖਦਾ ਡੇਂਜਰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੈਵਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖਾਂਦੀ ਦੱਬ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਗਲਾਉ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਤੀ ਕਰਦੀ ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਸੜਕੀ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਅੱਲੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਖਾਂਦੀਆਂ And make some noise for our next team, Nova Scotia. BC court. BC court. Good. He's Welcome back to the final fixture of the day, the Second Nations League game, this time between Nova Scotia and British Columbia. Nova Scotia in that blue kit on the left, red and immediately smothered one point, by BC. British Columbia. British Columbia yesterday faced Alberta in a match which they won by 9 points, 63 to 54. That put them at second place. That means Nova Scotia, who lost to Ontario yesterday, 64-47. Nova Scotia must get a result to not be bottom place. Conversely, British Columbia a win here would send them to the finals against Ontario. Amandeep, number 37, the Raider, looking to impose himself on the game. Pushes the covers back. See that fake? He pushes the covers back and it frees up some space for him to attack number 19 now in that left corner. He pushed the covers back, but chose to waste the time instead. Still early stages, just testing the waters. Now that Raider attacks the bonus on that right side. It went undefended by Raider. And they got the bonus point. The foot crossed that yellow line. Do or die raid. Do or die raid, because Amandeep chose not to get a point in the first raid. He's now left with no options. He must not come back empty-handed.
which he Letter doesn't. save. A 1 touch point, Nova on his Scotia. escape. Sends number 24 to the benches. One point received. Letter save. 1 point. Nova BC. Scotia went in for a quick pursuit, but the defender that was touched hadn't left yet, and so the raid has to be retaken. Rajbir Singh for Nova Scotia. Flirting on that left corner. Attacks the bonus, claims the bonus. We'll see what the refs say. Refs don't give it. Do or die raid. Letter save. 1 point. Nova Scotia. Do or die raid. Letter out. 1 point. Nova Scotia. Number 27. Turning to the benches, Tish. Now Rajbir Singh back in for another raid for Nova Scotia. Goes for the toe touch. Successful. Letter save. 1 point. Nova Scotia. Jashdeep Singh sent to the benches. Now Nirbhay Singh. Staying on that right corner, runs across, goes for the running hand touch, misses. Works his way back to that right side. Tries again, baits in the defence, and Anand Narwal goes in for the 1 point Nova Scotia. Proved to be too strong, too overwhelming for the British Columbia Raider. Rajbir Singh attacks that left corner and escapes with the leg dive. The support was sluggish from that right side. You see number 19. Letter save. 1 point Nova Scotia. Teammates where they were. Shabam Sarawat, number 17 in the raid. What an ankle hold by Letter out. 1 point Nova Scotia. Nova Scotia have daylight. And we're just the last man left. The first all out. 1 plus 2, 3 points. Nova Scotia. All out. All in. Satish, captain of British Columbia, raiding. Letter save. 1 point BC. Receives the bonus. 1 point closer in the gap, but still Nova Scotia have a considerable lead over the first few minutes of this fixture. Amandeep raiding from right to left, number 37, happy to put the game on ice for a bit.
Putting the ball in Stish's court. Number 27, captain of British Columbia. Again raiding right to left. Both sides just testing the waters right now. Leg hold from Amandeep. 1 point Nova Scotia. Crashing to ਕਮਾਲ the ਕਰ floor. ਦਿੱਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ Do or ਜਿਹੜੀ die ਉਹ ਕਰ for ਦਿੱਤੀ Nova ਐਂਕਲ ਹੋਲਡ Scotia. ਕੀਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ। ਲਓ ਰਾਜਵੀਰ The bonus is ਐਜ ਏ on. ਮੇਨ Running ਰੇਡਰ hand touch. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ Not ਖਿਡਾਰੀ needed. And he ਚਾਹੇ gets the senior, bonus. Brilliant rating from ਸੀਨੀਅਰ Rajveer ਸੀਨੀਅਰ Singh. We'll see if the ਚਾਹੇ ਉਹ refs agree. It ਯੂਥ looked like a textbook ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ bonus. ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ If the ਖਿਡਾਰੀ refs ਨੂੰ give ਖੇਡਣ it, ਦਾ he ਮੌਕਾ goes ਮਿਲਿਆ back ਚਾਹੇ ਉਹ again for ਗੱਲ the toe touch. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ Is he ਵਧੀਆ claiming ਖਿਡਾਰੀ it? ਹੈ। No, he's ਲਓ not. He ਸਾਹਮਣੇ says ਰਾਜਵੀਰ bonus to raider. ਰਾਜਵੀਰ But ਬੋਨਸ the ਟੂ bonus ਰੇਡਰ। is given. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ If the ਵਧੀਆ bonus was not ਬੋਨਸ given, ਦਾ he ਮਾਹਰ was out. ਖਿਡਾਰੀ It was a do or ਕਮਾਲ die. ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ 26 ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੂਣਾ 26 ਆ ਤਾਂ 26 ਰਹਿਣ ਦੇ Rishabh ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ Sharma ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ In ਲੱਗੀ for a ਰਹਿਣ ਦੇ raid. Attacks the ਲੋਕਾਂ bonus. ਪਾਣੇ ਠੱਗੀ ਆ ਤਾਂ Ooh, he ਠੱਗੀ looks ਰਹਿਣ ਦੇ। wounded. ਆਓ Something's not ਸਾਹਮਣੇ right in his legs. ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ Hobbling ਲੱਗੀ on his ਪਈ way ਹੈ। back. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 26 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ It just ਉਹ ਕਮਾਲ looked ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ awkward. ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਵ Maybe ਜਿਹੜਾ ਉਹ Nova Scotia ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ picked up on 26 that. ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। But ਲਓ right now ਸਾਹਮਣੇ there's no time to think. It's ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ Rajveer Singh in ਫਿਰ for ਰੇਡ another raid. 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ Attacking that ਵਿੱਚ left corner. ਰਾਜਵੀਰ Goes for the ਕਮਾਲ bonus attempt. 1 ਜਾਂ 2 Troubles in the 1 defense. ਜਾਂ Raider 2 save. 2 point Nova Scotia. ਦੋ Gets ਖਿਡਾਰੀ 2 ਜਿਹੜੇ points. Must have been a ਆਊਟ toe touch ਨੇ on ਉਹ that bonus ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ attempt. ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ he's ਆਊਟ given ਨੇ। his ਨੋਵਾ side ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ A 10 ਟੀਮ point lead. ਜਿਹੜੀ A ਉਹ 10 ਲੀਡ point ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ margin. ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ Which they should be 14 able to ਪੁਆਇੰਟ hold ਨੇ on to for the remaining minute and a ਨੋਵਾ half of this ਸਕੋਸ਼ੀਆ quarter. ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ Rishabh ਤੇ Sharma BC ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। claims the point on the escape. Not given. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ Raider save. 1 point Nova Scotia. 1 He's ਪੁਆਇੰਟ caught out by ਨੋਵਾ Anand ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ Narwal. ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। Sent 1 to the ਪੁਆਇੰਟ bench. ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋਰ। Do or die ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ for British ਕਮਾਲ Columbia. ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ 22 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ 22 ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ Raider out. 1 point Nova Scotia. ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ Rajveer ਖਿਡਾਰੀ Singh takes the ਰਾਜਵੀਰ decision to ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ raid ਉਹ ਫਿਰ once ਤਿਆਰ more. ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ Super tackle ਸਾਹਮਣੇ। opportunity for British ਰਾਜਵੀਰ Columbia. ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ Rajveer ਟੀਮ ਦਾ seems ਐਜ਼ ਏ ਮੇਨ unfazed. ਰੇਡਰ Moving the ਜਿਹੜਾ ਉਹ defense about ਖਿਡਾਰੀ number ਪਲੇ 19, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। creeping ever so closer. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ Not ਨੋਵਾ needed. Toe ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ touch. ਟੀਮ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਨ ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Raider save. 1 point Nova Scotia. One man left for British Columbia. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 19 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਮਾਰਨਾ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। Navdeep on the right ਜੇਕਰ corner, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ doubling. ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ Looking ਕੇ to ਆਉਣਾ draw ਤੇ a touch point ਟੱਚ somehow. ਕਰਨਾ Raider ਜਿਹੜਾ out. ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। 1 to 3 point. All out Nova Scotia. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ BC ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ points ਗਈ for the ਹੁਣ। all out, and that's the end of the first quarter. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ Nova For the break, Scotia for the break. lead by 13 points. ਕੁਆਟਰ I ਬ੍ਰੇਕ think it could be ਸੈਕਿੰਡ 20 ਕੁਆਟਰ ਦੀ points. The ਖੇਡ scores haven't been ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ updated ਸ਼ੁਰੂ yet. ਹੋ ਗਈ। 17-4 to Nova Scotia.
Back for the second quarter here. Nova Scotia lead by 16, 20 to 4. 2 points on the escape there. ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। Referees unsure on how many points to gift Nova Scotia here. Official ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ 1-1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। Influence in there, but the referee standing firm. ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ। Well, 1 point given. Little to argue for Nova Scotia. They accepted that decision fairly swiftly. लेफ्ट इन पर उनका ये हैंड टच का प्रयास, लेकिन रेफरी ने कहा नो केस। रेफरी सेज एक खिलाड़ी को बाहर जाना होगा। थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई थी वहां पे। एंड आनंद इज आउट। ये पहला पॉइंट सेकंड क्वार्टर में ब्रिटिश कोलंबिया के लिए। काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर, क्योंकि बेहतरीन फॉर्म में खेलते हुए सभी खिलाड़ी नोवा स्कोटिया के आज। From left to right, he goes for that running bonus, but the defense is nowhere near. Rajbir Singh though has been left to right, right to left. A consistent performer for his side today. They can be proud of him. British Columbia struggling a bit today. Satish raiding for British Columbia, starting in from the right. Points. ये सेकंड क्वार्टर है। A steep uphill battle. करना होगा उनको। We spoke before this game about how Nova Scotia needed a result from this game यहाँ पे ब्लॉक to अनसक्सेसफुल stay competitive in this tournament. और इस प्रकार से 1 पॉइंट And मिला। despite the 1 point by Satish there, brilliant handoff to the face, sending Rajbir, their most prominent raider, to the to the benches again. One of the main raiders. British Columbia have not been the same side we saw yesterday. काफी लीड And that can be said for Nova Scotia, which have this renewed sense of strength and determination in them. बोनस पॉइंट्स हासिल Amandeep, रीच ready from the right, इस बार goes for the bonus, सक्सेस। escapes the initial ankle hold from Nadeep on that left corner, but the rest of the support moved in quickly to smother any attempts of a successful raid. को फिल करते हुए धीरे-धीरे, लेकिन अभी भी काफी पीछे हैं। Bishop 1 versus 4 here. Bit of pressure on checks NS into the raid. Second quarter का एक्शन जारी They है। need some big points and they need them fast. Number 26 विशाल भट्ट शर्मा। कल उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा अगेंस्ट अल्बर्टा टीम के विरुद्ध। Number 36 आनंद is a wonderful defender. उन्होंने आज काफी पॉइंट्स हासिल किए टैकल्स के साथ, और ये सक्सेसफुल रेड उनका। एंकल होल्ड फेल होगा। And the ankle hold was loose, allowed Anandawal to escape. स्कोटिया के लिए Satish faced with a dual die raid. ये डू और डाई रेड है। Be interesting to see how Nova Scotia approaches his defense. नहीं है क्योंकि 5 Do they wait until he's desperate, or do they attack him when he's least expecting it? यहाँ पे ब्लॉक, They go लेकिन अनसक्सेसफुल ब्लॉक for the dash attempt. एक मल्टीपल And it was loose, it was permeable and porous. Spaces left unguarded, and the raider managed to squeeze his way through, capturing 2 points on his way out. सेकंड क्वार्टर का एक्शन Better from British Columbia, but still facing उनका प्रदर्शन कुछ a अलग था। steep uphill battle. दिए थे अल्बर्टा को। आज काफी संघर्ष करना पड़ रहा है हर पॉइंट के लिए। Claiming that left corner, goes for the running hand touch to no avail. Number 39 का ये एम्प्टी रेड मनिंदर का, मनिंदर the captain of the side. Shabam Sarawat tackle on here. 22-9. Number 17 looks to lure Anandawal into making a tackle there. He goes again, no one bites. He's happy to take the time, even though he's losing by 13 points. ये do or die raid. Maninder Singh tasked with a do or die raid. लेकिन काफी deep Luckily for him, it's a 7-man defense, so
more options, he can get the bonus, काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया अब तक, which he's looking at, pushing the covers away before. कमबैक करने का प्रयास और ये टच, Backhole attempt unsuccessful. Meninda comes back with 1 point. Now a do or die falls on British Columbia. Number 16 in action here, Ramandeep Singh, Colombia are struggling today. right to left raiding, कुछ और था उनका प्रदर्शन, आज goes for the toe touch, no one home. 1 versus 4, बोनस ऑन नहीं है उनके लिए, एक किक अप्लाई किया, यहाँ पे जलबाजी और ये बेहतरीन डबल एंकल होल्ड, well disciplined लेफ्ट कॉर्नर में from Nova Scotia. They waited until the last second, the dying seconds of that raid before they struck. उनका ये सेकंड क्वार्टर है, 4 क्वार्टर्स होते हैं हर मैच में, सेकंड क्वार्टर के बाद हाफ टाइम, एंड रजबीर इन एक्शन हियर, Rajbir Singh आउटस्टैंडिंग, उनका फर्स्ट रेड सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया उन्होंने, काफी डीप जाके खेलते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, Nova Scotia well in control of this fixture. वही काम करते हुए फिलहाल, एम्प्टी रेड उनका, आखिरी क्षण तक रेडिंग एक क्षमता उनके पास है, 24-19 बेहतरीन लीड नवा स्कोटिया के पास, उस लीड back and forth raiding here, not much change in the scoreline to British Columbia's frustrations. They're trying their hardest, they're trying to bait the defenders, dipping in the middle, trying to entice the tackle to come, which it did come eventually. Meninda Singh dived for both legs. Satish saw it coming and managed to clamber his way back to his side. Now Amandeep faces a do or die raid. में बोनस ऑन है, किक अप्लाई किया लेकिन 19 को आउट किया, 19 को बाहर जाना होगा, gets enough deep in the left corner, in the face. लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं, 25-10 हेल्दी लीड यहाँ पे नोवा स्कोटिया के पास, Jashandeep Singh taking it slow, looks और like he's सेकंड picked up क्वार्टर a में bit of an injury there. खेल बचा है, Is that an ankle or 15 पॉइंट्स का लीड उनके पास, नंबर 40 in action, a bit of reconfiguration here from British Columbia खिलाड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर में midway through the raid. 15 points they find themselves behind काफी अच्छा रेडर भी है टीम their में, opponents. ब्लॉक अनसक्सेसफुल रहा, A naive dash attempt रावी का बहुत अच्छा इस्तेमाल that किया, जलबाजी फिर से more promising than it did initially. I mean, he did take the raider right to the halfway line on that dash attempt, but just cracked a foot over. नंबर 26 Nova Scotia maintain their grip on this fixture. ब्रिटिश कोलंबिया आज काफी दबाव में, Bishop goes for the running bonus. क्रॉस करने का प्रयास, एक्सट्रीम डीप जाके खेलते हैं, Anand Narwal says it wasn't sufficient in the bonus point. बहुत He goes जबरदस्त for the दुक्की block. उनका, एक वंडरफुल एस्केप, ओनली 1 पॉइंट, वहाँ पे बोनस लाइन क्रॉस नहीं किया Just the 1 point given. It looked like Bishop had taken the bonus on that running attempt, but maybe his foot didn't cross the line. That's what the referees judged. Now Rajbir 1 minute 40 happy to let time bleed from the game. रजबीर इन एक्शन, धीरे धीरे रेड करते हुए, क्योंकि प्रेशर नहीं है आज उनकी टीम पर, हेल्दी लीड उनके पास है, सिर्फ उसको मेंटेन करना चाहते हैं उस लीड को। Vishav comes back in for a raid now. A running hand touch on the leg of Sandeep. ਦਿਲਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ 35 ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਨ ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਹਾਫ ਦੀਆਂ 1-2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ
ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਥਾਪੀਆਂ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 27 ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 12। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਨ ਰੇਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ 24 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
And we're back for the second half. Nova Scotia with a comfortable lead to defend. British Columbia with a sharp uphill ਦੂਜੇ ਹਾਫ battle. ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BC ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਲਓ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। 2 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ 26 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਦਿਲਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜਾਂ 2 ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਲੈਂਸ ਨੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਮਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਨਸ ਟੂ ਰੇਡਰ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੀਏ ਵੀ 31 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਚ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਐਜ ਏ ਕੋਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੋਚ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 38 ਤੇ 31 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ 18 ਤੇ 31 ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ। ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਖੇਡ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਤੇ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਨ ਰੇਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਕਮਾਲ, ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ कि हाथों की लकीरों पर मत विश्वास करो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत तगड़ा मैच, मेहनत ते यकीन, मेहनत मशक्कत कहते की हुई है खिडारियों ने। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ आओ सामने देखो वाधू मास किसी के पिंडे ते नज़र नहीं आता। देख के शरीर यारों भुख लेंदी पूरी, लगता जरूर इन्हें चुंगी होनी पूरी। दौड़ लाई हू नहर के किनारे, नाले डंड कढ़े होणगे। खेड खेड के कबड्डी इन्हें पिंड 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 शहर शहर झंडे कढ़े होणगे। अज कौन ब्रैम्पटन दे विच झंडे कढ़ के जांदा, समय ने फैसले करने हैं। कौन किहो जिहा कमाल अज कबड्डी राइजिंग स्टार लीग दीआं टीमां दे विच करके जांदा है। कौन किहो जिहा कमाल। सामने कबड्डी राइजिंग स्टार लीग दीआं टीमां जिहड़ियां खेड मैदान दे अंदर देखिए। उधर कैनेडा कबड्डी नैशनल चैंपीयनशिप 4 टीमां अंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशिया ते अल्बर्टा 4 प्रोविंसां दीआं टीमां खेड मैदान दे अंदर आपां देखिए भी नोवा स्कोशिया दी टीम दे वल्लों 40 नंबर दी किट दे विच खिडारी जिहड़ा वो तैयार बर तैयार है। सामने देखिए भी बोनस, एक होर बोनस पॉइंट। बोनस की मैं पहला भी गल की, इस खिडारी की भी माहर है बोनस पॉइंटों का। आओ सामने कोई रेड होंदी है जिस ते बोनस इहदा मिस होंदा, खिडारी का हर रेड ते बोनस पॉइंट जिहड़ा जरूर। लाओ सामने कमाल देखिए भी आपां हो ही जाती है। डबल एंकल होल्ड मनिंदर सिंह, प्रो कबड्डी लीग का खिडारी मनिंदर सिंह कमाल कर गया। कदे गुजरात की टीम के विच 2016 चाहे वो 17 की गल है, बहुत तगड़ा खेडिया खिडारी, महंगे मुल का खिडारी है साडी नैशनल स्टाइल कबड्डी का। लाओ सामने 40 नंबर की किट दे विच आपां देखिए भी फिर कमाल राजवीर सिंह 40 नंबर की किट दे विच राजवीर फिर कमाल जिहड़ी वो करदा होया सामने। लाओ बोनस, एक क्लीयर बोनस आपां देखे भी जिहड़ा वो खिडारी ने कीता सामने। पर साडे रैफरी साहब का की फैसला होवेगा। लो सामने कोई मौका नहीं। लो सामने बोनस टू रेडर, क्लीयर बोनस जिहड़ा मारिया इस रेडर ने। लो सामने देखिए भी टाइम आउट। Oh, a little bit of a discussion here between the two sides. Nonetheless, Nova Scotia remain in the league. लो सामने देखिए कमाल जिहड़ी वो फिर तो हो रही है। सामने देखिए भी 3 मिनट की खेड जिहड़ी वो बाकी रहिंदी है। बहुत तकड़ा मैच। लो सामने देखिए बहुत तकड़ा मैच जिहड़े इस क्वार्टर की खेड 3 मिनट की खेड जिहड़ी वो बाकी रहिंदी है। लो सामने देखिए कोशिश जिहड़ी वो कीती जा रही है। एक पासे
34 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। 9 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ। Rajbir Singh here attacking that left corner, goes for the bonus. His team are convinced he got that. Not only that, Navdeep, that left corner seemingly stood out during that. And so, bonus +1 it ਬੋਨਸ is ਪਲੱਸ for ਪੁਆਇੰਟ Nova ਬਹੁਤ Scotia. They ਵਧੀਆ। extend the ਰਾਜਵੀਰ lead to ਸਿੰਘ 11 ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ points. ਬਣਦੀ ਇਸ ਰੇਡਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Ramandeep ਪਾਈਆਂ। Singh, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ, raiding for ਚੌਥਾ British ਮੈਚ, Columbia, runs across. ਚੌਥਾ ਅੱਜ ਦੇ No ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ answers. 8ਵਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ There he ਦੂਰ ਤੋਂ goes. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ He gave his ਜਿਹੜੀ ਇਸ team ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ a little bit of time ਮਨਿੰਦਰ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ to ਬਹੁਤ worry ਦੂਰ there, ਤੋਂ but ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Maninder ਕੀਤੀ Singh ਹੈ। with the leg dive initially held ਲਓ him ਸਾਹਮਣੇ down, ਅਗਲੀ ਰੇਡ just couldn't quite ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ stop ਖਿਡਾਰੀ the ਜਿਹੜਾ momentum ਉਹ on the ਫਿਰ follow-up. ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। And Ramandeep brings a ਲਓ point ਸਾਹਮਣੇ back too. ਰਾਜਵੀਰ ਅਗਲੀ British ਕਬੱਡੀ Columbia. ਰਾਜਵੀਰ Rajbir Singh, what a ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ relentless ਤਿਆਰ performance this is from 40 him. ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ Consistently ਖਿਡਾਰੀ raiding for his ਕਮਾਲ side. ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ point given ਹੋਰ there. ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। An ਲਓ ample ਸਾਹਮਣੇ hole that he ਸਤੀਸ਼ escaped ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 27 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ, ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ letting the time pause here, willing to catch his breath. The side's just 13 points in the ਲਓ group. ਸਾਹਮਣੇ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। 1 ਜਾਂ 2 No! 1 ਜਾਂ 2 ਪਰ It looked like the radar did not cross. ਰੇਡਰ ਸੇਫ Official time out here, ਪਰ ਸਾਡੇ surely. ਅੰਪਾਇਰ From ਸਾਹਿਬ where ਦਾ we're sat, ਕੀ it ਫੈਸਲਾ appeared that the ਹੋਵੇਗਾ। radar 1 did ਜੋ not cross the line. 3 ਜਾਂ 4 ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਰੇਡਰ ਆਊਟ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ Just struggled to make it back to his BC ਦੀ side, ਟੀਮ but ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। nonetheless, what ਰੇਡਰ an ਆਊਟ। attempt it was 1 from ਪੁਆਇੰਟ Rajbir ਜਿਹੜਾ Singh, BC ਦੀ who's ਟੀਮ now ਦੇ forced ਖਾਤੇ to the benches. ਰੇਡਰ ਨੂੰ So ਜਿਹੜਾ ਉਹ close, ਆਊਟ the ਕਰ game ਦਿੱਤਾ is ਗਿਆ ਪਰ such fine ਦੇਖੀਏ ਵੀ margins. 27 It's just the lifeline that British ਫੋਰਥ Columbia need going ਕੁਆਟਰ into the ਦੀ final ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ quarter. ਖੇਡੀ 12 ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ points down the ਦੇਖੀਏ ਵੀ last 3 10 ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਚ minutes. ਦੇ ਹੋ Can Nova ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Scotia hold on? ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
Well, we're seeing some contesting here from British Columbia. They've seemingly pulled up some replays and have been unimpressed with some of the calls from the referees thus far in the fixture. I can't blame them. They had a spot in the finals written for them at the start of this fixture. And now they have only 10 minutes to overturn the tides. There's no reviews in this tournament. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। 26 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੱਤ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਅਮਨਦੀਪ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਲਓ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨਰ। ਬੱਲੇ ਕਮਾਲ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ 41 ਪੂਰੇ 13 ਤੇ 14 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ 17 ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਾਵਤ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਊਟ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ 2 ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ ਖਿਡਾਰੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ 39 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੱਲੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਕਸਟ ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਡੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਡੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਡੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ 31 ਤੇ 41 ਪੂਰੇ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਪੂਰੇ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ। ਅਮਨਦੀਪ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਰੇਡਰ ਨੂੰ। 42 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੇ 32 BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਮਨ ਕਬੀਰਾ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਡਾਢੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ BC ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4th ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ BC ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕਮਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।
दिलबर खान कोशिश करदा ऑलराउंडर खिडारी पर कोई मौका जिहड़ा नहीं दिता गया कहंदे नोवा स्कोशिया दी टीम नूं। हुण देखिए 37 दे मुकाबले 42 सिर्फ 5 अंकां दा फर्क जिहड़ा वो खेडिया जा रहा 5 नंबरां दा फर्क। हुण 40 नंबर की किट दे विच खिडारी राजवीर सिंह हुण थोड़ा डर के थोड़ा सहम के खेडना पैना है क्योंकि 5 मिनट जिहड़े रह गए ने ते 5 पॉइंटां दी लीड जिहड़ी नोवा स्कोशिया की टीम के कोल है। 5 पॉइंटां की लीड तो 5 मिनट की खेड जी बाकी रही है। सतीश फिर तैयार है सामने सतीश लास्ट 5 मिनट की खेड जी बाकी लास्ट 5 मिनट हले। लाओ सामने देखिए कमाल 1 ਜਾਂ 2 1 ਜਾਂ 2 1 ਜਾਂ 2 1 ਜਾਂ 2 पर अंपायर का फैसला की होगा। बोनस 2 plus the bonus, 3 points go Ontario's way, and now there's 2 points in it. Look at how incensed this British Columbia side are. Of course, Nova Scotia are going to play devil's advocate and deny any touch point. But 2 have been sent to the benches anyways. 2 खिडारी जेडे आउट ने 2 खिडारी 2 खिडारी आउट ने शामा धरने ते आईयां किनू मिलणगीਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇਣੇ ਗੱਡ ਮਿੱਤਰੋ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਛੱਡ कौन अज कहते 40 ते 42 40 ते 42 40 ते 42 41 42 की खेड हुण 41 ते 42 एक टीम के 41 पॉइंट ने ब्रिटिश कोलंबिया की टीम के 42 पॉइंट नोवा स्कोशिया सिर्फ 1 नंबर के फर्क से मैच जिहड़ा वो खेडिया जा रहा 41 ते 42 लास्ट 4 मिनट की खेड जिहड़ी बाकी रहिंदी लास्ट 4 मिनट की खेड हाले जिहड़ी बाकी रहिंदी है। पर देखिए सामने कौन रेडर सेफ 2 खिडारी जिहड़े होर आउट रेडर सेफ 2 खिडारी जिहड़े आउट ने रेडर सेफ 2 खिडारी टाइम आउट जिहड़ा लैता गया 2 खिडारी जिहड़े होर आउट ने। देखिए भी 43 ते 42 बहुत तगड़ा मैच 43 ते 42 अज के दिन का लास्ट मैच बहुत तगड़ा मैच जितना कि ने बहुत बड़ा मैच जिहड़ा वो खेडिया जा रहा सामने 1 पॉइंट की लीड हालांकि जिहड़ी वो ब्रिटिश कोलंबिया की टीम ने बना ली है 1 पॉइंट की लीड। बहुत तगड़ा मैच खेड मैदान के अंदर वो खेडिया जा रहा है। लाओ सामने फिर तो करिए शुरुआत आपां इस बड़े मैच की देखिए कौन किहो जा कमाल करके जाता। हुण 2 खिडारी मौजूद ने नोवा स्कोशिया की टीम दे पर पूरी दी पूरी टीम ब्रिटिश कोलंबिया की कोर्ट के उपर मौजूद है। पहला अगे चल रही सी टीम नोवा स्कोशिया की पर हुण 1 पॉइंट की लीड जिहड़ी वो ब्रिटिश कोलंबिया की टीम के कोल है। आपो अपनी परफॉर्मेंस के लिए दोनों टीमों का जोर जिहड़ा वो बहुत लग्या होया। सारे पतवंते सज्जनों का बहुत बड़ा धन्यवाद। लाओ सामने देखिए आप फिर कबड्डी नैक्सट रेड के लिए नोवा स्कोशिया की टीम का खिडारी जिहड़ा आपां देखते हैं भी आनंद जिहड़ा वाइस कैप्टन भी इस टीम का हुण कबड्डी पाउणी पैनी है। 2 खिडारी जिहड़े वो लास्ट मौजूद ने देखना होगा सामने कौन किहो जा कमाल करता है। आओ सामने देखिए भी आओ सामने एक टच पॉइंट जिहड़ा अपना देखिए सामने खेड मैदान के अंदर जिहड़ा वो नोवा स्कोशिया की टीम के लिए एक टच पॉइंट नोवा स्कोशिया की टीम के लिए। लाओ सामने देखिए खेड मैदान के अंदर जिहड़ा ਉਹ सामने 3 खिडारी हुण 3 खिडारी वो मौजूद ने पर बाई किहो जा कमाल हुण दिमाग तो कम जिहड़ा लैना पैना हुण दिमाग तो कम लैना पैना इत्थे आके कि घड़िया झना तो मैनू ला दे पार वे कित्थे आके कर्मा ने दित्ती हार वे
ਘੜਿਆ ਝਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਵੇ। ਹੁਣ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ 43 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੀਏ ਵੀ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ। 45 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 45 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੀਏ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 45 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 43 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 49 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ 43 ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ। BC ਦੇ 49, 43 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। Here he goes, Rajbir Singh. ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਲਾਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ। ਹੁਣ ਬੋਨਸ, ਕਲੀਅਰ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 44 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 44 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੀਮ। 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ। ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਫੁੱਟਵਰਕ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਨਸ ਕਲੀਅਰ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਦੇਖੀਏ ਵੀ 2 ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ 49 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਕਿੰਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ 45 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 45, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਟੀਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ BC ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਘੜਿਆ ਝਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰ ਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟੀਮ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਟੀਮ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਤ ਗਈ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਉਸ ਡਾਢੇ ਦੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਰ ਵੀ ਮਨ ਕਬੀਰਾ, ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਮੈਚ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Exciting last match. It was a very close call in the end. But there you have it. Our last match of the day is complete. Each team competed with integrity and determination in today's tournament. Congratulations to all. These matches have been a pleasure to watch, but each team has put in months of training and preparation for this event. So let's take a peek behind the curtain. I would now like to introduce some members of our competing teams to give you a glance of what's going on behind the scenes. Please welcome to the stage, Sukhjuan Sharma. This is Charan Kamal, but don't worry, we're gonna him too. Sukhjuan Sharma, please come up to the stage. Here we have the BC and Waterloo coach. He's coached internationally too, winning some titles. A question that we want to ask him today is, what is something that you are most proud of your team for? Thank you to all of you, all officials, organization, and coaches and players. I appreciate for this league. जैसे इन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा भी, आप अपनी टीम के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो। जो मेरी टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत की है ग्राउंड के अंदर में। वहाँ पर जो भी हमने प्रैक्टिस की है, सब उनकी मेहनत का जो नतीजा अभी आज आप देख रहे हो, वो मैच बड़ी अच्छी तरह से निकाल रहे हैं, अपना बड़ी अच्छी तरह से अच्छे स्कोर निकाल रहे हैं, अच्छा मैच दिखा रहे हैं। मैं इसलिए उनका हर समय रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि हर समय मेहनत करते हैं जो मेरे प्लेयर हैं, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। और मैं प्रे करता हूँ उन प्लेयरों के लिए, वो हमेशा ऊपर ही जाएंगे और बढ़िया अपनी गेम का प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू। What a wonderful answer. Let's hear it for Sukhjuan Sharma. Thank you. Next, I would like to call to the stage Aman Lathwa. Here we have our coach for Ontario and Mississauga team. Something that we'd like to ask Aman is, what is something that you are most proud of your team for? I'm very proud of my team, and they have put their hard work and excellence in my team. So they are the example of hard working, and we win all the matches. And I have focused on my another matches are left, so I win the league and I win the trophy. Of course, thank you so much. You've heard it from him. His team is appreciated for their hard work. Next, I would like to call to the stage Jaspreet Sani. Jaspreet is a player of the Alberta and the Toronto team. Something that we'd like to ask Jaspreet is, what is the best advice you've received in your field of expertise? And we talked about this a little. You said something about you really like to hear feedback about your work. The best advice I have received from my senior players. So there are some senior players who are playing for a while. So sometimes we did some mistakes in our matches, but they give us feedback. So we try to put more efforts, and we always try to give our best. That's amazing. Great work. And the last person we will call to the stage today is Charan Kamal Singh. Charan Kamal Singh is the captain of the Toronto team. Something that we'd like to ask him today. What first ignited your passion in kabaddi?
Hello to everyone. Thank you for you getting interview. So I used to play still play circle kabaddi, and I watched the pro kabaddi league in India. So it's a sports of strength, speed, stamina, flexibility, and I want to hobby to here. We met Bobby Tinopaji, and he said we're going to start the Rising Star Kabaddi League, and we have a good future in North America. So if you come, you used to play a circle kabaddi, come to the practice, and let's see where the thing goes. Now I'm here. So special thanks to Bobby Tinopaji, who introduced the kabaddi in North America, Pan America Federation, Canadian Alliance. My friends from Argentina, Gabriel, thanks to everyone. Thank you very much. Thank you so much. And thank you so much to everyone today for sharing these insights about your teams. Ladies and gentlemen, this marks the end of our event for today. But don't worry, because we'll be back again tomorrow for another day filled with excitement. I would like to remind all teams, registration will be between 8:30 a.m. to 9:15 a.m. tomorrow. Please make sure to register on time, and coaches and captains must be present for registration. Also, please, to everybody here today, please return your IDs to the front desk before leaving. Our first match tomorrow will commence at 11 a.m. And we can't wait to see you then. Have a wonderful evening, everybody. And thank you so much for joining us today.